Good morning, distinguished colleagues and guests. My name is Shauna Sexsmith, and I currently serve as the Strategic Advisor for the High Council for Women in Development. The High Council for Women in Development, the leading woman machinery in Kurdistan charged with protecting the rights of women and for the economic, political, and social empowerment of all women. I'm very happy to welcome you here today to this special event in observance of International Women's Day. A warm welcome to our partner who made this event possible, colleagues from UN Women, and to our partners from other UN and leading agencies, cabinet, political parties, KRG ministries, and His Excellency Prime Minister Măsrur Barzani. We are here today to announce a new initiative between the High Council for Women in Development and the Department of Information and Technology through the support of UN Women. This initiative is the first of its kind in its collection of regional gender disaggregated data. In line with the 9th Cabinet reform in policies regarding good governance, accountability, and innovation, and also towards the future successful implementation of KRI Vision 2030, the complete picture that disaggregated data can provide is a required first step. The 2030 Agenda for Sustainable Development elevates as its primary objective to leave no one behind. Kurdistan has begun directing its attention towards data disaggregation to better support the development and implementation of policies that will not only benefit all, but will also be able to monitor the progress towards leaving no one behind. We at the High Council for Women in Development are deeply committed to continuing our partnership in generating and utilizing disaggregated data, in strengthening policies across the region, and to catalyze cross-collaboration to further strengthen the resiliency and realization of the goals that we have set. At this time, I'm often reminded of, and specifically today, of my favorite poet, Robert Frost. He wrote in one of his poems, Servant of Servants, "The only way out is through." And I would like to add onto that, that the only way through is together. So I thank you very much for your attendance here today. I would now like to invite my colleague Sahar on for an observance for Thank you. the souls and martyrs. Thank you. بناوی ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشە پێدان و هەموو خانمانی کوردستان دەمەوێت بە خێرهاتنی جەنابی ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ نوێنەری لایەنە پەیوەندیدەرەکان لەگەڵ میوانە بەڕێز. خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ لە مەراسیمی ڕۆژی جیهانی ئافرەتاندا پێکەوەین بۆ ڕاگەیاندنی فەرمی یادداشتنامەی لێکتێگەیشتن بۆ دەستپێشخەری داتای جیاکراوەکان لەسەر بنامەی جێندەر لە نێوان ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان، هەروەها فەرمانگەی تەکنەلۆژیای زانیاری لەگەڵ ئاژانسی UN Women نەتەوەی یەکگرتووەکان بۆ ئافرەتان. بەڵام سەرەتا داوا لە بەڕێستان دەکەین کە ساتێکی بێدەنگی بوو گیانی پاکی شەهیدانی کوردستان بەگشتی و شەهیدانی ئافرەت بە تایبەتی ڕاوەستن. زۆر سپاس. بەڵێ بەڕێزان، دکتۆرە خانزاد ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان کە پێشتر لە بواری مافی مرۆڤاندا کاری کردووە، ئێستا هەمیشە کار دەکات لەسەر بەدیهێنانی مافی ئافرەتان و یاکسانی بینی و نێوان مرۆڤان. ئێستاش داوا لە دکتۆرە خانزاد دەکەم بۆ پێشکەشتنی وتەی بەخێر هاتن.
ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان، وەزیر و ئەندامە پەرلەمان بەڕێزەکان، نوێنەرانی پارتە سیاسیەکان، پێک هاتەکانی قەدرگران، دیپلۆمات و نێردرا و ڕێکخراوەکانی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی، ئامادەبوانی هێژە، بەخێرهاتنتان دەکەم بۆ یادکردنەوەی ڕۆژی جیهانی ئافرەتان لە کوردستان. بەم بۆنەیەوە پیرۆزباییەکی گەرم لە سەرجەم ئافرەتانی کوردستان و جیهان دەکەم. بەڕێزان، ڕاستیەک هەیە کە پێویستە هەموومان بزانین. پێش ئەوەی پرسی ئافرەتان پرسێکی یەکلایە نەبیتن، پرسێکی ڕەگەزی بێت، پرسێکی کۆمەڵایەتیە، فەرهەنگیە و سیاسیە. بۆیە پێویستە واقع بینانە کاری لەسەر بکەین و لە بابەتەکانی دیکەی کۆمەلگا جیای نەکەینەوە، بەڵکو بۆ کارکردن لەسەر ئەم پرسە پێویستە هاوبەشی بە پیاوان بکەین و لە سەنگەردانە بین لەگەڵیان. پارت و کەسایەتیە سیاسیەکان، کەرتی گشتی و کەرتی تایبەتیش هەمویان ئەتوانن هاوکار بین بۆ ئەوەی چارچێوەی هاوپەیمانیەتی فراوانتر بکرێت و بتوانین بەڕێڕەوی دروست و تەندروست و بە پێی کەلتورە جوان و بەها جوانەکانی کوردستانی کار لەسەر پێشکەوتنی ژنان و بەرەودان بە کاروانی ئافرەتان بەرەو پێشەوە بکەین. پرسی مافی مرۆڤ و لە ناویشیاندا پرسی ژنان کە کۆڵگەیەکی ڕئیسیە و سەرەکیە بۆ پرسی مافی مرۆڤ هەمیشە لە ئەجندەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا بووە. ئەوەش بەردەوام بووە تا کابینەی نۆیەم و لە کابینەی نۆیەم بە سەرۆکایەتی ڕێزدار مەسرور بارزانی دڵنیاشم لە کابینەی دەیەم و کابینەی دواتریش هەر بەردەوام دەبێت. پڕکردنەوەی کەلێنەکان، چارەسەری و ئاریشەکان و برەودان بەم پرسە وەک پرسێکی دیکەی کۆمەڵایەتی پێویستی بەکات و بە هەماهەنگی هەمەلایەنە هەیە. ئێمە لە سەردانی پارتە سیاسیەکان و لەگەڵ سەرۆکی پارتە سیاسیەکان زۆر ڕاشکاوانە قسەمان کرد، گفتوگۆیەکی تێر و تەسەل و شەفافانەمان کرد. سیاسەت و بۆچوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پرسی ئافرەتان و یەکسانی جەندەری ڕوون کردەوە و زۆر شەفافانە تاوتۆی پلان و بەرنامە و ئەجندای حکوومەتی هەرێمی کوردستانمان کرد سەبارەت بەم پرسە. من لێرەوە دووبارە سوپاسی پارتە سیاسەکان لە چەپەوە بۆ ڕاست، لە ئەلمانیەوە بۆ ئیسلامی، لە ئۆپۆزیسیۆنەوە بۆ دەسەڵات دەکەم، لە پێشوازیان، لە تێگەیشتنیان، پشتیوانیان و لە هەڵوێستی بەرزیان، لە خەمخۆریان بۆ نیشتیمان پارێزیان بۆ کۆمەلگای کوردستان لەسەر ئاستی تاک و خێزان و کۆمەلگادا و بەڵێنی ئەوەماندا کە هەماهەنگیەکان و هاوەهەنگیەکان تند و تۆڵتر بکەین و هاوبەشی پێکردنیان بکەین لەسەر خاڵە جەوهەریەکان زۆر کۆک بووین. بەڕێزان، بابەتی ئەم ساڵ ڕۆژی جیهانی ئافرەتان لەسەر ئاستی جیهان پرسی داهێنان و تەکنۆلۆژیایە و باس لەوە دەکرێت کە چۆن بخرێتە خزمەت یەکسانی ڕەگەزیەوە. ئەم بابەتەش زۆر بەباشی لەگەر ئەولەویاتی کابینەی نۆیەم لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە دیجیتالکردنی خزمەتگوزاری و داتاکان یەک دەگرێتەوە. هاوکات لەگەڵ هەوەرەی سەرەکی 67مین دانیشتنی کۆمیسیۆنی پێگەی ئافرەتانی نەتەوە یەکگرتوەکان هاوتەری بە کە گرنگی بە گۆڕانکاری و داهێنانە تەکنۆلۆژیەکان و ڕاهێنان و پەروەردەکردن لە سەردەمی دیجیتال دەدەن بۆ دەستەبەرکردنی یەکسانی جەندەری و بەهێزکردنی توانای هەموو ژنان و کچان لەسەر ئاستی جیهاندا. بەڕێزان، ئامادەبوانی هێژە، ئێمە لە کاتێکدا یادی هەشتی مارس دەکەینەوە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕابەرایەتی جەنابی سەرۆک وەزیران سەرەڕای هەموو ئاستەنگەکان
هەنگاوی کاریگەری بۆ ئاسانکەری و گەیاندنی خزمەتگوزاری بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەڵگرتووە. ئێوە زۆربەتان ئاگاداری هەنگاوەکانن. من لە دوایین هەنگاوەکان دەست پێ دەکەم. هەژماری من بگرە تا یاسای کار و کاروباری کۆمەڵایەتی بە دیجیتالکردنی بەردەوامی خزمەتگوزاریەکان و دەیان ڕێو شوێنی تر کە ئامانجیان باشترکردنی ڕەوشی هاوڵاتیان و پۆڵێنکردنی داتاکان لەسەر بنەمای ڕەگەزە. کەرستەیەکی گرینگە بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەریەکان و ڕێشوێنەکانی سیاست لەسەر ئافرەتان و لەسەر پیاوانیش. ئەم بابەتە لەگە پێرەوی نوێی ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان یەک دەگریتەوە کە باس لە چۆنیەتی چاودێری جێبەجێکردنی ئەم پرۆگرام و پرۆژە و خزمەتگوزاریەکان دەکات کە لەلایەن وەزارەت و دامەزراوە حکوومیەکان جێبەجێ دەکرێت. ئەم پرۆژە و پرۆگرامانەش لە پێناو گەیشتن بۆ ئامانجانە جێبەجێ دەکرێن کە خۆیان لە ئەجندا و پلانی کابینەی نۆیەم ڕوانگەی کوردستان بۆ 2030 و هەروەها استراتیژی بە دیجیتالکردن دەبێنێتەوە. ئەم پلان و استراتیژیانی حکوومەت گشتگیرن، واتە هەم ژنان و هەم پیاوانش لە خۆی دەگرێت. وەک دەزانرێت دەستەبەرکردنی یەکسانی جەندەری و ڕەخساندنی دەرفەت بۆ هەردوو ڕەگەز بەردی بناغەی هەر گەشەکردنێکی گشتگیر و بەردەوامە. بۆیە لەم چارچێوەشدا دەکرێت بیر لەوە بکەینەوە کە دەسڕاگەیشتن یەکسان بە دەرفەتە ئابوووریەکان و هەروە ئەو دەرفەتانە لە کەرتی گشتی و لە کەرتی تایبەتدان ڕێگەیەکی گرینگە بۆ گەشەی ئابووری بەردەوام و باشترکردنی گوزەرانی هاوڵاتیان. لەم گۆشەنیگایەوە کۆکردنەوە و پۆڵێنکردنی داتا و زانیاری لەسەر بنەمای ڕەگەز ڕێگە بە حکومڕانیەکی تەندروست دەدات و بەڕێوەبردنێکی سیستەماتیک و یارمەتی دەبێت بۆ دەستنیشانکردن و خستنە ڕووی ئەو بربەست و لەمپەرانەی کە لە گەیاندنی خزمەتگوزاریەکان هەیە لە سەر ژنان و هەروها لەسەر پیاوان و ڕوبەڕووی دەبنەوە لە بواری دەسڕاگەیشتن بە چۆنیەتی کۆنتڕۆلکردن. ئەم هەنگاوە دەکرێت لە هەموو دامەزراوەکانی حکوومەت پەیڕۆ بکرێت. ئەوەش دەرخەری هەوڵ و پابەندی ڕاستەقینە و بەهێزی حکوومەتە و هاوکاتیش ڕێنیشاندەرە بۆ خودی دامەزراوەکانی حکوومەت بۆ ئەوەی سیاسەتەکان کاریگەرانتر دابڕێژن بە شێوەیە کە بتوانن خزمەتگوزاری بگەینە هەموو تاکێک لە کۆمەڵگادا بەبێ جیاوازی. زۆر سوپاستان دەکەم، زۆر بەخێر بێن سەرچاوان. زۆر سپاس بۆ دکتۆرە خانزاد ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای خانومان و گەشەپێدان. بەڵێ بەڕێزان، کورتە ڤیدیۆیەکی لەسەر ڕۆلی ئافرەت لە کۆمەڵگەی کوردیدا تۆمار کراوە. با پێکەوە بینەری ئەم ڤیدیۆیە بن. The High Council for Women in Development at CWD is the designated body responsible for promoting women's rights in Kurdistan region. One of HCWD's primary role is to closely monitor the policies of the Kurdistan regional government to evaluate their impact on women's empowerment in politics, social and economic realms. To achieve its goals, HCWD works collaboratively with the Council of Ministers, international community, civil society and various stakeholders to identify gaps and recommend solutions to ensure equal opportunities for women. HCWD aims to create a society where women have the power to participate in decision-making and leadership roles in governance. Correspondingly, disseminates information, knowledge transfer, identify obstacles and provide advice on achieving better outcomes for women.
29th Cabinet has made institutionalizing reforms a priority to provide equitable services, with a particular focus on women's vital role in society. Consecutive with its vision, a new bylaw was approved that establishes HCWD in the Presidency of the Council of Ministers, chaired by the Prime Minister. HCWD recognizes the multidimensional nature of women affairs, encompassing social, cultural, and political aspects. By fostering collaborative partnerships and coordinated efforts, HCWD seeks to establish an encouraging environment, adopt inclusive and equitable development to support women. In line with its mandate, HCWD has launched an initiative in collaboration with KRG's Department of Information Technology and UN Women to collect and analyze gender disaggregated data within the Kurdistan region. This initiative is crucial to developing effective policies, mitigate gender inequalities, to progress towards gender equality. By providing valuable insights into the unique experiences and challenges faced by both genders, gender disaggregated data can identify systematic barriers to education, healthcare, economy, employment, and political participation that disproportionately impact women and girls. Utilizing gender disaggregated data upholds the KRG accountable to fulfill their obligations towards gender equality. The collection and analysis of gender disaggregated data will revolutionize the quality of data in Kurdistan and inform the promotion of gender equality. This approach is in line with KRG's vision and responds to HCWD's mandate as it moves towards a more gender-responsive approach in all action plans, policies, and ministerial bodies in Kurdistan. The implications of this approach are significant, as it enables Kurdistan to promote gender equality more effectively, ultimately benefiting all citizens in Kurdistan. ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتووەکان بۆ ژنان UN Women هەمیشە پاڵپشتی خۆی دووپات دەکات بۆ نەهێشتنی توندوتیژی لەسەر بنامەی ڕێگەزی کە کار دەکات کە لەسەر گەشە پێدانی ژنان هەروەها هاندانی ژنان بۆ بەشداریکردن لە کایە سیاسیەکان و ئاستەکانی بڕیاردان لە هەموو سێکتەرەکاندا. بۆیە داوا لە دینە زۆربە نوێنەری ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتووەکان بۆ خانمان دەکەم بفەرمووت بۆ پێشکەشکردنی وتەکەی. Your Excellency, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Mansour Barzani, it's an honor. Your Excellency, Kakrebar, Minister of Interior, Your Excellency, Head of the High Council of Women and Development, Dr. Khanzad Ahmed, Bayani Bash, esteemed guests, members of parliament, representatives of embassies and civil society, good morning to all. We're honored to be here with you in Erbil today to celebrate the International Women's Day and to launch the Counting Women Gender Disaggregated Data Initiative, which cements an important partnership between the High Council for Women and Development and the Department of Information Technology. This timely initiative comes as the 67th session of the Commission on the Status of Women advocates for innovation, technology change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls. This initiative is vital to providing much needed and evidence-based data on the achievements of women in the Kurdistan region, as well as gender gaps and challenges,
allowing us all to design and implement more inclusive and transformative interventions in order to advance women's rights and empowerment in the region. Women in Kurdistan have many significant achievements over the years. They have succeeded to increase the parliamentary quota to 30%, which is actually among the highest in the world. They have been appointed in leadership positions, including as Speaker and Secretary of Parliament and as ministers to various ministries. Of course, we always aspire for more. So with all these extremely important steps towards achieving women empowerment, the current data shows that they still fall short since women's influence in leadership positions and decision-making remains limited. Women in Kurdistan have also succeeded in legislating laws to combat violence against women and gender-based violence. But existing data still shows that various forms of violence are still prevalent, particularly in online spaces. The figures are similar in the labour market, where women in the region have steadily increased their presence in the public or private sectors. But also the contribution remains minimal in comparison to men. I know very well Kurdistan aspires and hopes for more, and the women of Kurdistan are working really hard to bridge the gap. Disaggregated and updated data is crucial to making the right decisions, designing the right strategies, and taking the right approaches. It is also critical that women themselves are equipped with the necessary skills and knowledge to address the challenges they face and to confidently assume their places in the aspects of public life. On this day, we at UN Women confirm our commitment to continuing our vital work and support to our partners in Kurdistan, to implement strategies, legislations and development and humanitarian programs in order to create an environment conducive to women's rights. Of course, this is all done with the support of the donor community. Many of them support us to support you. But in particular, I want to mention our work supported by Sweden and Finland, who together we will continue supporting the implementation of the National Action Plan on 1325, Women, Peace and Security. Also, with the support of Italy, we continue to our work to support combating gender-based violence, provide access to safety, protection and well-being for thousands of women and girl survivors of GBV. We're also now starting to implement sustainable green economic development programs in partnership with the World Food Programme and with support from Japan to strengthen the resilience of thousands of vulnerable women impacted by the crisis, displacement and disasters due to climate change and food security. Of course, our strategic partner will remain the High Council for Women and Development, along with the various ministries mandated to implement the different sectors. Throughout this work, we aim to deploy innovative technology methods in order to improve evidence-based data and our reach and impact. Through this work, we aim to support Kurdistan move forward as you hope and aspire for sustainable future and address development and humanitarian challenges and to achieve sustainable development goals you have set for Vision 2030. We thank you for this amazing partnership. And before I close, I would like to convey the regards and the respect of the Special Representative to the Secretary General, Ms. Janine Blaschart, and the whole UN family, to all of you, to Your Excellency, and to all participants today, and all the women and girls in Kurdistan. Happy International Women's Day to all of you, to all the families in Kurdistan, and thank you for having me with you today. زۆر سپاس بۆ دینا زۆربان وێنەری ڕێکخراوێنەتەوەی یەکگرتووەکان بۆ ژنان UN Women. بەڵێ بەڕێزان پارچە ڤیدیۆیەکی تریش لە سەر ڕۆلی ئافرەتان لە ناو کۆمەڵگەی کوردیدا تۆمارکراوە. با پێکەوە بینەری ئەم ڤیدیۆیەش بن. به
ئێمە لەسەر چەندین ئاست لەگەڵ دامەزراوە حکوومەتەکان کار دەکەین. یەکێک لەوانە ڕەنگڕێژکردنی سیاسەتەکانی حکوومەتە بە پرسی یەکسانی جەندەری لەسەر ئاستی پلاندانان. ئێمە یارمەتی 8 وەزارەتی ئەندامەکانی ئەنجومەن دەدەین لە کاتی دانانی پلانی ساڵانی خۆیاندا و پێداویستەکان و داخوازەکانی ژنان وەکچان ئەخینە ناو بەرنامەکان و لە بەرچاوەگرت. هاوکات لەگەڵ ئەوەشدا لە کاتی پێشکەشکردنی پرۆژە یاسایەک لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە بۆ پەرلەمان ئێمە بە وردی دراسی دەکەین و هەر کەلێنێکی سەبارەت بە پرسی ژن تێدا بێ دەستنیشان دەکەین و چارەسەری پێویستی بۆ دەخینە ڕوو. لەسەر ئاستی هەماهەنگی ناوخۆیی نێوان دامەزراوە پەیوەندیدارەکان ئێمە هاوکاریان دەکەین بۆ ئەوەی زیاتر پێکەوە کار بکەن بۆ جێبەجێکردنی یاخود بۆ گەیاندنی زۆرترین خزمەت بۆ ژنان و هەروەها کچانی وڵات. بۆ نمونە زۆر جار پلانەکانی وەزارەتی کار، وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی تەندروستی یا وەزارەتێکی تری پەیوەندیدار هەبێت خاڵێکی هاوبەش کۆیان دەکاتەوە ئەویش چۆنیەتی وڵامدانەوەی داخوازیەکانی ئافرەتانە. بۆیە ئێمەش هەوڵ دەدەین کە ئەڵقەی گرێدانی نێوان ئەو دامەزراوانە بین لە بینی یەکتر واروها بە شێوەیەکی کاراتر خزمەتی ئافرەتان و کچانی وڵات بکات. هاوکات لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە لەگەڵ دامەزراوەکانی دیکەی دەوڵەت وەک سەرۆکایەتی هەرێم پەرلەمان لە نزیکەوە کار دەکەین بۆ باشترکردنی دۆخی ژن و چاودێری کاری وەزارەتە پەیوەندیدارەکانش دەکەین. زیاترش لەوە کار لەگەڵ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و هەروەها ئاژانسەکانی نەتەوەیە گرتووەکان لە نزیکەوە بەیەکەوە کار دەکەین بۆ ئەوەی توانای دامەزراوەکانی حکوومەت بەهێز بکەین و کەلێنەکانی گەیاندنی خزمەت بۆ کچان و ژنان پڕ بکەینەوە. لەسەر ئەستی عراق و دامەزراوەکانی پەیوەندیدار کار دەکەین، هەماهەنگێکی بەهێزمان هەیە بۆ ئەوەی ئاڵوگۆڕی ئەزمون دەرفەتەکان یەک بکەین وەروها سوودی لێ وەربگرین. بابەتی یاسای کار کە خۆشبەختانە پەرلەمانی کوردستان پەسەندی کرد لە یاساکە کۆمەڵێک ماف بۆ ژنان دەستەبەر کراوە، مۆڵەتی مناڵبوون، مۆڵەتی بەخێوکەر و ئەگەر دوای ساڵەکەش مناڵەکە پێویستی بە دایکی هەبوو کەمانە کۆمەڵی حاڵەتی تایبەتن باماشیەوە مۆڵەتی پێدرێت. بابەتی دایانگا ئەمانە ئەم بافانن کە لەم یاسایە بۆ ژنان دەستەبەر کراوە کە بەداخۆ لە یاساکانی کە نەبووە و لە هەمووشی گرنگتر بابەتی دەستدرێژی سێکسیە کە بە تاوان ناسانومانە لە ناو یاساکەیە کە یەکێک لە ڕێگریەکانی ئەوەی کە ژنان لە کەرتی تایبەت کار بکەن بابەتی دەستدرێژی سێکسی بوو کە ئەمە بە تەواوەتی بە تاوان ناسراوە لە ناو یاساکەیە کە ئەمەوەکە دەرفەتی زیاتر بۆ ژنان بڕەخسەیە کە لە کەرتی تایبەت کار بکەن. دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان لایەنی سەرەکی فەرمیە بۆ کۆکردنەوەی داهاتەکانی پەیوەندیدار بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خستنە ڕوویان بۆ تەواوی دام و دەستگاکان. بۆیە لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردوو دەستەی ئامار حەڤە ڕووپێوی تایبەتی گەورەی ئەنجامدا لەسەر ئاستی خێزان بۆ زانینی داتاکان و زانیاریەکان و نیشاندەرەکان لەسەر ئاستی جەندەر. گرنگی ئەو ڕووپێوانە لەوەدایە کە کەم و کورتیەکان کە هەن لە نێوان نێر و مێ دیارکەوتووە وەکو ڕووپێوەکانی بارودۆخی ئابووری کۆمەڵایەتی خێزان، ڕووپێوەکانی بارودۆخی کۆمەڵایەتی و تەندروستی ئافرەت، بارودۆخی کۆمەڵایەتی و تەندروستی مناڵ و دایکان و هەروەها بوارەکانی کارکردن و زانینی جیاوازیەکان لە نێوان نێر و مێ بە تایبەتی لە بوارەکانی کارکردن و تەندروستی و کۆمەڵایەتی. ئێمە خۆمان بە خاوەنی ئەو داتایانە ئەزانین و خستومانەتە بەردەم تەواوی دام و دەستگا حکوومیەکانی هەرێم لە ماوەی 13 ساڵی ڕابردوو بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکەن تاوەکو ئەو جیاوازیانە دەرکەوێ بۆیان و کار بکەن لەسەر کەمکردنەوەیان یان لابردنیان. هەروەها گرنگەکەی لەوەدایە کە ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام بە تایبەتی ئامانجی پێنجەم باس لە یەکسانی جێندەریەکە و بۆیە پێویستە ئێمە کار بکەین لەسەر دەرکردنی ئەو نیشاندەر و داتایانە. ڕۆژی جیهانی ژنان پیرۆز بێتن لە ژنان و کچانن لە ئەندامانی کۆمەلگا. ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاری بوونەوەی تونتوتیژی خێزان و ئافرەت داواکارین ئەوانەی کە قوربانی دەستی هەراسمێنسی ئەلکترۆنینە چ ژنان بی چ ئەندامانی خێزان بی پەیوەندیمان پێوە بکەن بۆ پاراستنیان و بە سزاگەیانی تاوان باران
چونکە ئەو بە تاوانێکی گەورە دادەندرێتن بۆیە هەموو کاتێک دەڵێن ئێمە لێرن بۆ پاراستنی تاک بە تاکی کۆمەلگا هەر کەسێک کە هەستی کرد تاوانێکی بەرامبەر دەکرێتن یان لە هەر شوێنێک هەڕەشەیەکی لەسەر دەبیتن تکا دەکەین ئەگەر نەتوانی بێتە بەڕێوەبەرایەتیەکەمان بیتە نووسینگەکانمان کە لە زۆربەی پارێزگاکان و لە زۆربەی قەزا و ناحیەکان هەیە تکا دەکەین پەیوەندی بکەن بە هێڵی 119 و هەروەها بەکارهێنانی ئەپلیکیشنی سیڤ و ئەوانە هەردووچی بۆ پاراستنی تاکی کۆمەلگایە بە تایبەتی ئەندامانی خێزان و ژنان و کچانمان هەر کاتێک هەستت کرد لە شوێنێک تونند و تیژیەک هەیە پەیوەندی بکە بە 119 یان بە نووسینگەکانمان بەرەنگاری بوونەوەی تونند و تیژی خێزان و ئافرەتان پاراستنی تۆ ئەرچی ئێمەیە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاری بوونەوەی تونند و تیژی خێزانی ئافرەتن کە سەر بە وەزارەتی ناوخۆین بە هەموو لایەک هاوکار و هەماهەنگین بۆی بتوانین ڕوحی ئینسانەکان و تاکی کۆمەلگا بپارێزین. ئافرەت بناغەی خێزانە و سەر چاوەی خۆشەویستی و گەرمکەرەوەی هێلانەی ژیانە هەر بۆیە ژیان بەبێ ڕۆلی ئافرەت هیچ بەهایەکی نابێت. ئێستا داوا لە ئایا سەرچەل بەڕێوەبەری بەشی گەشەپێدان لە ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان دەکەم بۆ پێشکەشکردنی وتەی خۆی. Good morning, His Excellency Prime Minister, our dear esteemed guests. I would like to welcome you today to this critical event, and I would to wish you all a happy International Women's Day. My name is Aya. I am the head of the Development and Program Departments at CWD, the High Council for Women and Development, for Kurdistan Regional Government, KRG. Today, I will be presenting on Gender Disaggregated Data Initiative for Kurdistan Regional Government. That brings out the question of what is gender disaggregated data. Gender disaggregated data is information that allows collection and analysis of data to happen for separate genders, women and men. It allows to identify differences. It allows to identify inequalities and experiences for both gender of the different aspects of the society. So the next question that I will be raising is, why is gender disaggregated important and how critical it is for Kurdistan region? With the announcement of the digitalization strategy, gender disaggregated data is crucial for the establishment of a robust framework for data. And that will also allow us to understand that in the initial steps for digitalization, it is very important to build the foundation straight for data. Gender disaggregated data revolutionizes the quality of data in the Kurdistan region. For the first time, the KRG will be able to, with a click, get information and data based on gender and gender perspective. It provides crucial insights into gender inequalities and how to understand the patterns and tracking them. With gender disaggregated data, the Kurdistan Regional Government will be able to understand better and address the inequalities of gender and the gender-based discrimination. So the next question I will be raising is, how is this contributing to KRG's 9th Cabinet mission on gender equality? Gender disaggregated data helps identifying disparities and understanding across many aspects, across many areas, such as health, education, employment, economy, and political participation. And by understanding
the gender gaps, the KRG will be holding accountable for achieving and to be holded for their accountability towards achieving gender equality. And that can only happen if the KRG is making sure that effective monitoring and policy monitoring and evaluation systems are in place. And through that, it will help to make sure that additional data required and the tracking of data is also in line. Hence the information. This will allow the KRG to tailor policies in a more understanding and effective way. It will also help us to design programs that are specifically targeting the requirements or reflecting the requirements that are needed for the genders. Correspondingly, the information mentioned all feed into the bigger picture of promoting gender equality and reduce the gender gaps by addressing unequal distribution of resources and opportunity. In line with the information mentioned, let us understand how is this crucial, or what does it contribute to in the initial steps. Gender disaggregated data is a valuable tool that will allow addressing gender-based discrimination and violence. Unfortunately, and to many of us well known, women are exposed to more gender discrimination and gender-based violence. And for that, gender disaggregated data will allow the KRG to track the extent, the pattern of the problem, and to design programs on how to address gender-based violence. In addition, gender disaggregated data helps improve material health, which is a critical issue in Kurdistan. And for that, the KRG will, through effective monitoring and policy of gender disaggregated data, will be able to understand the status of maternal health and also design action plans that are applicable to improve it. Furthermore, it helps in facilitating gender-sensitive budgeting, which is a very critical tool that will allow the KRG to promote gender-sensitive budgeting and to respond based on a gender-responsive measure. Gender disaggregated data also contributes to women empowerment, because women in Kurdistan, as I mentioned, and unfortunately, face more and significant barriers in terms of their participation in employment and their political participation. So for that, gender equality can be achieved better and applicable better, and make sure it will help the KRG understand how to design and pass by policies that empower women. Finally, it enables the environment to advocate for change. Gender disaggregated data is a crucial tool that will help in raising awareness and also raising awareness of the disparities and the need to highlight the need for action in the society. It will help to mobilize the public support and on gender disparities, of course, and to put the policymakers in pressure to take actions that are necessary to achieve gender equality. All the points that I mentioned, when it comes to policy, the policymakers can make better decision-making and informed decision-making if gender disaggregated data is available to them and to their access. Through the steps that I mentioned, gender disaggregated data will allow the KRG to achieve its mission and vision for gender equality. And to here, I will
Thank you all for your attention. And I would like to say that, again, Happy International Women's Day. Happy International Women's Day to all of you, to my mother who's among the attendee, and also to all the strong women. May we know them, may we raise them, may we be them. Thank you. زۆر سپاس بۆ ئایا سەرچەند بەڕێوەبەری بەشی گەشە پێدان لە ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشە پێدان. ئێستا داوا لە دکتۆرە خانزاد بفەرمووە سەر ستێج ئەمینداری گشتی بە ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشە پێدان بۆ پێشکەشنی برگەی داهاتوو. من زۆر خۆشحاڵم کە لەو کابینەم کە بڕیارە دەن و جێبەجێ ئەکەن. زۆر سپاسی پشتیوانی جەنابی سەرۆکەکە. تکا دەکەم وەکو هەمیشە پشتیوانم بن و لەگەڵمان بفەرمونون بۆ ئیمزاکردن و واژووکردنی ئەم ڕێککەوتنامە و من بەڵێنی ئەوە بە جەنابتان دەدەم و بە هەموو ئافرەتانی کوردستان دەدەم کە هەمیشە لە خزمەتتاندا بم. زۆر سپاس. ئێستاش وەک هەموو جار جەنابی سەرۆکی حکوومەت کە قسە ئەکا جێبەجێ ئەکا وتاری خۆیان پێشکەشەکەن با بفەرمێ. زۆر سپاس دکتۆرە. بە ناوی خۆی گەورە مێهرەبان ئامادەبوونی بەڕێز ڕۆژتان باش. بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی ئافرەتان گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی ئافرەتانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم. هیوادارم ئافرەتان هەمیشە لە ژیاندا سەرکەوتوو بن و مافەکانیان پارێزراو بێت و دوور بن لە هەر ستەم و چەوساندنەوەیەک. دەستخۆشی لە ئەنجومەنی باڵای خانمان و گەشەپێدان و دەستە یەکسانی جێندەری و تواناسازی ئافرەتانی سەر بە نەتەوەیە گرتووەکان دەکەم بۆ ڕێخستنی ئەم بۆنەیە و واژۆکردنی یادداشتی لە یەکتێگەیشتن بۆ خزمەتکردنی پرسەکانی پەیوەنددار بە ئافرەتان. لەم یادەدا پشتیوانی نەگۆڕی خۆمان بۆ مافەکانی ئافرەتان و ڕۆلی کارا و چالاکیان لە هەموو بوارەکانی ژیان و
کۆمەڵگە و بە تایبەتی لە نێو دامەزراوەکانی حکوومەتدا دووپات دەکەینەوە. ئافرەتان لە درێژایی مێژووی گەلی کوردستاندا ڕۆڵێکی دیار و بەرچاویان لە کۆمەڵگەکەدا هەبووە. لە قۆناغە سەخت و دژوارەکانی خەبات و تێکۆشانی کوردستاندا هەمیشە هاوکار و یارمەتی دەربوون و بەشداری کاریگەریان هەبووە لە خاوەنی و خاوەنی مێژوویەکی پڕ لە سەروەری. لە دوای ڕاپەڕین و پێکێنانی پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا ڕۆڵی ئافرەتانی کوردستان لە هەموو کایەکانی حکومڕانیدا دیار و بەرچاوە و کاریش دەکەین بۆ بەهێزترکردنی زیاتری پێگەی ئافرەتان لە ناو حکوومەت بە پێی توانا و شایستەی خۆیان و نەهێشتنی هەموو جۆرە پەراوێزخستنێکی ڕۆلی ئافرەتان لە بەڕێوەبردندا. هیوادارم واژۆکردنی ئەم یادداشتی لە یەکتێگەیشتنە هاوکار و یارمەتی دەربێت لە بواری ئەو ئامارانەی کۆ دەکرێنەوە و بەردەست دەبن بۆ دەستنیشانکردنی کێشە و بربەست و گرفتەکانی بەردەم ئافرەتان و نەهێشتنی هەموو پێشێلکاریەیەکی مافی ئافرەتان و ئاستەنگەکانی بەردەم یەکسانی جێندەری. ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو هێز و توانامان دژی هەموو جۆرە پێشێلکاریەیەکی مافەکانی مرۆڤ و هەموو توندوتیژیەکی بە تایبەتی توندوتیژی و کوشتن و ئازاردانی ئافرەتان و پێشێلکردنی مافەکانیان کە بەداخەوە کۆمەڵگەی کوردستانیش وەک زۆر کۆمەڵگەی دیکەی دنیا بەدەستیەوە دەناڵێنێت. ئەم توندوتیژیە بە هیچ شێوەیەک بەلای ئێمەوە ماوەی قبولکردن نییە و بەردەوام دەبین لە بەرەنگاربوونەوەی و نەهێشتنی ئەم دیاردە بە شێوەیەکی گشتی. بەڕێزان، ڕوبەڕووبوونەوەی توندوتیژی و کارکردن بۆ پەرەپێدانی کولتوری یەکسانی جەندەری ئەرکێکی هاوبەشی هەمومانە و پێویستە کۆمەڵگە بەگشتی و حکوومەت و ڕێکخراوەکانی ئافرەتان و کۆمەڵگەی مەدەنی و مامۆستایانی ئاینی و قوتابخانە و زانکۆکان و ناوەندە ڕۆشنبیریەکان هەمووان بەیەکەوە کار لەسەر هۆشیارکردنەوەی تاک و خێزان بکەین و کاری جددی بکەین لە پێناو نەهێشتنی توندوتیژی و پەرەپێدانی کولتوری یەکسانی و بەیەکەوە ژیان و یەکتر قبولکردن. حکوومەتی هەرێمی کوردستان باوەری تەواوی بە ئەستراتیجەتی بەهێزکردنی پێگەی ئافرەتان هەیە و کاریشی بۆ دەکات. پێویستە پیا و ئافرەت وەک یەک سوودمەند بن لەو دەرفەتانەی لە بەردەمیاندایە بۆ دەرخستن بۆ ئەوەی کە ئەو دەرفەتانە بۆ هەمویان کە دەرەخسترێن هەروەها لە ئەرک و مافەکانیشیاندا بە شێوەیەکی یەکسان سوودمەند و بەهرەمەند بن. من جارێکی دیکەش پیرۆزباییتان لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتن و ژیانێکی شاد و ئاسوودەتان بۆ دەخوازم. زۆر زۆر سپاس. سپاس بۆ ڕێزدار مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. بەڵێ بەڕێزان، دەمەوێت باسی خاتوونێکی بکەم کە خاتوو وەفا هیدایەتە، خاتوونێکی دەشتی هەولێرە. لە تەمەنی 4 ساڵیدا دەستی کردووە بە فێربوونی موزیک. سەرەڕای ئەوەی نەیتوانیە خوێندن تەواو بکات لەبەر ئاستانگی ژیان، بەڵام دەستی لە خەونی خۆی هەڵنەگرتووە و خۆی فێری ئامێری ساز و تاڕەوعود کردووە. ئێستا داوا لێی دەکەم بێتە سەر ستێج بۆ پێشکەشتنی پارچە موزیکێک.
زۆر سپاس بۆ خاتۆ وەفا نمونەیەکی سەرکەوتوی ئافرەتی کووردە زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان ئێمە خۆشحاڵ بووم بە هاتنی ئێوە